jaarkaaga mar ku dayo mar ku diin mar kaba dar mar waad ku diimi waa la yaaban tahay saas indhaha ku soo baxay marna waad ku dayan waad koobi garaynaysaa marna waad kaba daray iyaga ka badinaysaaba. Love it. So let's see how this goes for my inspiration. Everyone wanted to throw this in the garbage, but this will be our new DIY project. It broke, the glass broke that was supposed to sit on top, and I'm gonna turn this nothing into something. Okay, so we realized that our cardboard is hideous, and I took the dra off my body because it's a good do it yourself starts with sarka on you. jaarkaaga markuu daawo markuu dayo markadar diragale ku dhawaato soo dhaweys waxa weeye markuu diin markuu dayo markaba dar. Okay, I was way off. jaarkaaga shan ku diin shan ku dayo shan kaba dar. I was way off. What's the meaning? marka horena shanta hore wad la yaaban tahay indhaha ku soo baxay shanta dambana iyadii baa midmataleysaa ku dadayanaysaa caadi u noqonaysaa shan adaaba ka darayaba waxay sameynayeen kama sii daran baad sameynaysaa. So I picked this Somali mahmah today because I think it went best with my theme for this DIY, since I literally copied my neighbor. But yeah, I've always been drawn to these decorative rock stone formations that they use as a standard across all of Hargeisa. It's such a traditional look. You will always be able to recognize that this is a Hargeisa standard anywhere in the world that you are, and it brings back that homesick feeling anytime, any day. So I hope it works out and it resembles and it reminds me, because even while I'm watching in my own room watching TV, you kind of forget where you are. So since my TV stand will resemble the city life outside while you're walking around, I hope to never really forget while I'm stuck in my room watching TV that I am present in Hargeisa. So, what I want here is kuan to resemble those traditional Wadani big rocks. Kan keligiis marka soo qaado yaro inaan rock halkan soo geliyo koral diyaariyay kadib ayaa ku xirayna kana waxaan ku lahaa, do you think it'll work? I have to tape the rocks onto tissue like a maro first, then when I tape all the rocks onto the back, I'm a staple all the way here. Pardon, I don't think glue will hold this. marka wixii aad ku dhajin leedahay shape kana kala ku sameynaysaa hadda glue maanta soo gelisay aad soo qatay baad kula dhajinaysaa laakiin waxa aad ku dhajin doontid baad xanta u sii dhajinaysaa Cardboard. Should I use cardboard? Cardboard. Let's see in this or it's gonna look absolutely crazy. Should we go get some rocks? Let's go. Verde. Welcome verde. Cardboard waan soo qaadanaynaa jarjarayna waxaan ku dhajinaynaa xabag iyo dhagxanta kula dhajinaynaa meesha aad sheegaysay baan ku dhajinaynaa waxaan rabaa inaan arko iyadoo dhammaystiran waan hal dhinac vision-kaagan rabaa inaan arko. Okay, she wants to see my vision. I only had the vision, I didn't have the practical. So mom thought of where we can go get exactly what I need. And now, let the magic begin.
anigu tiirigi baan la yimid maan ogeyn saanku saan samayn lahaa saan yeeli lahaa maan ogeyn soo markaa hooyo markaan la sheekaystay waxay always hooyaday waxay tiraahdaa maskax lagu daraa maskaxdaa laisku darsadaa maskaxyadaa laisku darsadaa so waxbay dhalaysaa marka oh like these rocks kuwana kalaan rabna little tiny ones flat fishinkaa ku jiraa muqtaan flat ones soo ma easy to glue flat ones and behind you there's a lot of wood flat this okay dadka seexdaan anagu shaqaan kalaan qabanaa yeah the black and white would be nice thank you ina mari kon waxay guranayaan I like to grab some cardboard from mom's store. Obviously gonna eat all those while I'm at it and get started on my DIY. dabankaga quruxdiyo dhaqanka suuban waad u dhalato hablaha dhigayaad dabankaga quruxdiyo dhaqanka suuban waad u dhalato hablaha dhigayaad bedriyaay qiimo dheer tahay dabankaga quruxdiyo dhaqanka suuban waad u dhalato hablaha dhigayaad dabankaga quruxdiyo dhaqanka suuban waad u dhalato hablaha dhigayaad bedriyaay qiimo dheer tahay. Okay, so we realized that our cardboard is hideous and I took the dirع off my body because it's good. Okay. You gotta go with the flow here. Do it yourself starts with dharka on you. Four corners, but I'm just gonna take them, unscrew them, and use these perfect hinges for probably a little flower shelf or something. We'll see. We'll see. Okay, so as you can imagine, two creatives in one household, it gets a bit indecisive. So we came up with two ways. I think mine's a bit lazier and mom found the more practical use, but let us know which one you guys prefer. Okay, I'll tell them about mine and you tell them you took it off of a cupboard. Yeah? Yeah. Okay, all I did was I took a owl carpet, like a
a woven carpet, rolled it up and stuffed it inside because I thought that was beautiful. It's still a bit cultural and it goes with the theme. Kaagi baan eegay waxbaa ka maqan baan isiri waan fakeray xaga baan eegay kabar ma arkay kabarku min albaabka kala soo baxay waan dul saaray. So now you guys know the secret. It's actually it's just removed from a cupboard. But anyways, let us know which one you guys prefer, and if you guys like the DIYs and want us to keep them coming, like sar, thumbs up, Comment below. There you go. Okay? Wat ku dardarnay bariyaha. So we bought him nails. They're 4-inch nails. And they seems to be complaining they're too long. And now we are using my own clothes to tie. You gotta go with the flow here. What that Hargeisa? What? So you're gonna strip me naked? You're gonna strip me? Waxa ku haray in yar oo khamaar ay bas waa ku haraysa.